Thank you so much, Heleemah, and I'm an alcoholic. And I want to thank this meeting. I want to thank Alcoholics Anonymous and for having the opportunity. I'm completely honored and humbled to be here in India with you, halfway across the world. And I'm already a different spiritual creature because of it. I want to thank my higher power, whom I choose to call God, for making all of this possible, for rising the sun and setting the sun and giving me another 24 hours ready. Alcoholics Anonymous teaches me this is how we do this one at a time. One at a time with God's assistance, my higher power, whom I choose to call God. A God of your understanding is how you would do it. A God of everyone has their own God, right? And I'm grateful I was taught that whatever I give my most attention to, whatever it is I do mostly in my day is what I worship. And I'm thanking God that alcohol is no longer my higher power. In obedience and a full willingness to take Alcoholics Anonymous and a God of my understanding also that God works through people. And all I have to do is repeat what those who are successful in sobriety are doing. And I'll pause for translation. థ్యాంక్ యూ. సో ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే ఆవిడ పేరు హలీమా. ఆవిడ ఒక త్రాగుబోతు. ఇక్కడ మనం ఆహ్వానించినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఇది ఇంకొక అనుభవం. ఈ అనుభవంతో ఆధ్యాత్మికంగా ఇంకా కొంచెం ఎదగచ్చు. ఇలా రోజువారీగా అనుభవాలు ఇస్తున్న నా ఉన్నతమైన శక్తికి నేను దేవుడని పిలుచుకుంటాను. మీరు ఎలాగైనా పిలుచుకోవచ్చు. ఎవరు ఉన్నతమైన శక్తి వాళ్ళు. సో చాలాసార్లు కృతజ్ఞత చెప్పారండి వాళ్ళ ఉన్నతమైన శక్తికి. దేవుడు అని పిలుస్తున్నారు ఆవిడ. నేను ఇక్కడికి వచ్చి సూపర్ గా ఉండాలంటే నా ముందు వచ్చి చేసిన వాళ్ళు చేస్తే నేను సూపర్ గా ఉంటాను అని కూడా చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ అని. Thank you so much. I also want to pause and thank Alcoholics Anonymous, my dear sister in sobriety, Joanne, and the Rise and Shine meeting in Chicago. For coordinating for a day, and to everyone who's on the line, you never can. Never design for living. I think you're breaking up a The little design bit. for living Ali. I am. Okay. The design for living is Alcoholics Anonymous, and it's suggested. The suggestions are in the book. Upon awakening, it gives me clear-cut directions from the moment that I wake up to the time that I retire at night and go to bed. The instructions are there, and when I follow these, my day is easy because I have completely surrendered. Both hands up. I no longer, I cease fighting anything or anyone. I take all the suggestions. Everything that I do is to prevent picking up the first drink. And I'll pause for a translation. Thank you. So, ఇప్పుడు అదే జోయాన్ కూడా ఆవిడ ఎవరైతే రికమెండ్ చేశారో ఇవన్నీ ఆవిడ కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ, ఇక్కడ మార్నింగ్ రైజ్ అని షికాగోలో మీటింగ్ ఉంటుంది దానికి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ, ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే నేను
రికవర్ అవ్వాలంటే ఎలా అవ్వాలి అన్నది బిగ్ బుక్ లో పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా నేనేం చేయాలి అని. పొద్దున్న లగ్గానే ఫస్ట్ థింగ్ నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేయాలని కూడా ఉంటుంది, నా ఆలోచన ఎలా ఉండాలి అని. అయితే నేనే ఏంటంటే చేతులు ఎత్తేసాబా నా అలా చూడు అని లెగిస్తా పొద్దున్నే. సరెండర్ అంటారు అది, అంటే లొంగుబాటు దేవుడు అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ కలీ. Thank you. So there's some suggestions that come in Alcoholics Anonymous. It's suggested to me that as soon as I open my eyes when I wake up, because the disease, right? We reference alcoholism as a disease. But really, when you break the word down, dis-ease. I've got this anxiety, this uncomfortability. This is everything that's going on between my two ears is busy, busy, busy. So I pause and I pray and I ask God to take my thinking. Alcoholics Anonymous continues to teach me that alcoholism is a thinking disease. My thoughts is I was escaping myself for a while with alcohol because my thoughts took me to the drink. I need to escape. I picked up the drink and it worked for a while, but not forever, because I drank beyond casual drinking into alcoholism. So anytime I pick up the drink, anytime I make the dire mistake of picking up that first drink, without fail, the phenomenon of craving happens. Described in the book of Alcoholics Anonymous in the doctor's opinion, that drink number 2, number 3, number 4, number 5, it's coming because I no longer have control over how much I take in. And I'll pause for translation. థ్యాంక్ యూ. సో ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే, నేను లగ్గానే తాగుబోతు పొరతో లెగుస్తా. అసలు నా జబ్బు డిజీజ్ అంటారు. ఆ జబ్బు ఏంటంటే నా ఆలోచన, ఆ జబ్బు తాగుడు కంటే కాదు, నా ఆలోచన జబ్బు. ఆ ఆలోచన వల్ల ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ వెళ్ళి తాగుతారు. లేకపోతే నాకు ఇంకోటి ఉంది, ఎలర్జీ, పడదు. డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో చెప్పినట్టు నేను ఒకటి ఆర్డర్ ఇస్తే ఇంకోటి ఆర్డర్ ఇస్తా, దాని తర్వాత ఇంకోటి ఆర్డర్ ఇస్తా, దాని తర్వాత ఇంకోటి ఆర్డర్ ఇస్తా. అది ఎప్పుడు కాగుద్దో తెలియదు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. I have a brand new willingness every day. When I wake up, I'm praying to God and I'm thanking God, having complete and total gratitude for the 24 hours of sobriety that's behind me. I'm thanking God for this, and I'm asking him to take my will, which is to drink, take it away, and to take my thoughts and my actions and my hands and let them be for God, that I might help someone else instead of destroying the path in front of me like I used to do when I was drinking. Asking him to take my will and to make me a servant. The only way I get to come unto God is as a servant to him and a servant to you in Alcoholics Anonymous. My whole existence today is to try, the step says, try to give the message of hope and the message to the alcoholic who still suffers that sobriety is possible. One day at a time, I ask God to make me a vessel to pass this truth along to my alcoholic brother and sister, that we never have to drink again. And it's suggested to me that I get a home group where people know who I am, so I'm accountable to them and they're accountable to me. And to get a service position, I can open the door
to an electronic room or a physical room of Alcoholics Anonymous where there is a meeting and greet others and welcome them to Alcoholics Anonymous to the chance that they never have to drink again. And I'll pause. సో పొద్దున్న లెగ్గానే ఎందుకు చేస్తాను నేను? ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఉపయోగపడేవాడిని కాదు ఎవరికి. ధ్వంసం చేసుకుంటూ వెళ్ళా. ఈ రోజు నేను అలా చేయదలుచుకోలేదు. పొద్దున్నలాగానే ముందు నిన్నటి సొబ్రైటీకి థ్యాంక్ యూ చెప్తా దేవుడికి. ఈ రోజు రాబోయే రోజుని ఆయనకు నా చేతల్ని నా ఇచ్చని రెండాట్లకి ఆయనకు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆ ధ్వంసం చేయకుండా ఉండడం. ఇంతకుముందు చేసిందల్లా నా ధ్వంసం. ఇతరులకు ఉపయోగపడేలా చూస్తాను. ముఖ్యంగా నా తాగుబోతు మిత్రులకి నా నా అనుభవం పంచుకునేలా చూస్తాను ఈరోజు. అది కాకుండా నన్ను రాగానే హోమ్ గ్రూప్ తీసుకోమన్నారు. తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకు హోమ్ గ్రూప్ ఎందుకు అవసరం అంటే నేను ఎవరికొకరికి సమాధాన పూరితంగా ఉండాలి. ఎన్ని రోజులు ఎవరికి అకౌంటబుల్ లేదు, సమాధాన పూరితంగా లేను. సో ఈ రోజు నా హోమ్ గ్రూప్ కి నేను అకౌంట్ అక్కడ చిన్న చిన్న సర్వీస్ పొజిషన్ తీసుకుని ఏదో సర్వీస్ చేయటం. వాళ్ళు నాకు అకౌంటబుల్, నేను వాళ్ళకి అకౌంట్. ఈ విధంగా ఈ విధంగా నా ఏ జర్నీ నడుస్తుంది అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so these suggestions are made for the design for living on a daily basis, that when I wake up, I pray, I meditate, I make a meeting, I get a service position in a home group, right? And then I'm calling my sponsor. I'm calling, and if my sponsor suggests to me that I call her every day, then with a willingness, because I want to live and not die, right? With a willingness, I take a teacher. My sponsor is a teacher. She's showing me how to walk through the steps of Alcoholics Anonymous and sobriety. And my sponsor has something that I want. Years and years of sobriety, right? So I dropped that where I thought I knew it all, right? But what I thought I knew, I wrecked my life with that. So I know nothing. I know nothing. I came in with a complete willingness to be taught. I'm a teachable person today because I want to live, right? Because my best shot, what I thought I knew, I hurt myself, I hurt my family, I hurt my community, and therefore society. And so I humbly asked for help. And so I came into Alcoholics Anonymous and I took my seat in Alcoholics Anonymous. And I've been taught not to just sit in the seat, but to lean all the way back in a complete and total willingness, like I never had before, a willingness to learn something new so that I can live a spiritual life and to help others live a spiritual life. Everything that I do today is to help someone else in Alcoholics Anonymous. My job today is to be outside of myself and to help someone else. And this is what my higher power intends for me and my life so that I can live. I can't keep this, what I have, unless I give it away. And to give it away is to take service, is to take a service work, right? Service work, a service position, to keep engaging with other alcoholics in this program, right? To keep engaging with you, to keep engaging with meetings, right? And the readings of Alcoholics Anonymous. The book has never failed me. I learn more and more about myself in the book of Alcoholics Anonymous, working with someone who's walked through the steps successfully, who has multiple years of sobriety. I'm listening to them and how they do it. And I'll pause for a translation. సో ఈ రోజు నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో పనిచేయాలి.
ఏంటంటే పొద్దున్న లెగ్గానే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మొదలు పెట్టాలి. ప్రతిరోజు ఒక రోజు తప్పున ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మొదలు పెట్టాలి. అది ఎలా చేస్తాను అంటే పొద్దున్నే ప్రార్థన, ధ్యానం, మెడిటేషన్, నా ఉన్నత శక్తి దగ్గరికి వెళ్ళటం, మీటింగు, ఇలా మొదలు హోమ్ గ్రూప్ లో సర్వీస్ తీసుకోవటం. ఆ, ఒక నాకు ఒక స్థానం ఉంది నా హోమ్ గ్రూప్ లో. స్థానం ఉంచుకోవటం కాదు, వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి, ఇతరులకు ఉపయోగపడాలి. ఆ, నా కుర్చీ నాకు ఉంటుంది, కాకపోతే ఆ కుర్చీలో కూర్చోడానికి, నేను నేర్చుకోవడానికి, ఇతరులకు ఉపయోగపడడానికి కూర్చోవాలి. నా అనుభవాలు పంచుకోవటానికి. ఈరోజు ఆ, ఆ, ఏంటంటే రోజంతా కూడా నా స్వార్థం నుంచి బయటకు ఉండేలాగా ఉండడానికి ఇవన్నీ నేను చెయ్యాలి. ఇతరుల కోసం పనిచేయాలి, నా కోసం ఉండకూడదు. అది ప్లీజ్ గో హెడ్ అది. Thank you so much. Working with a sponsor gives me a chance to work the steps, which means to clean the house. What is the house? The mind, right? The soul, the body, the soul, the spirit. We're bringing it all together, working with a sponsor. I'm talking to my sponsor, working through the steps, seeing where I fell short. It's a program of cleaning house, right? So that I can live better, that I can breathe more easily, right? That I can think more clearly, spiritually, that I can see more clearly. I have a chance. Alcoholic, right? The alcoholic, once you take the alcohol away, what do I have left? All this garbage, right? All this garbage in here, all this garbage in here. Need to clean it out. I'm talking with my sponsor, working the steps. Steps 4, writing down my resentments, right? I'm angry at people. I drank at people. I drank when I was angry, right? Who was I angry with? I drank over that. I drank over trying to escape myself. I drank over everything. I drank when I was happy. I drank when I was sad, and that wasn't a way to live. So finding the way to live comes through working the steps. And as I work these steps, the weight is lifted. The spiritual, like spiritually, I'm much lighter, right? I can walk more erectly with my head up instead of down in shame, because no alcoholic has done anything so differently from another alcoholic that it's worth keeping secrets. And secrets keep me sick. And they keep me drinking. And so my sponsor said, "Are you concerned that somebody will know your business?" And she said, "No, darling, you don't have any business. When I came in here, I didn't have a job. My family wasn't speaking to me, right? I was already in a divorce proceeding. I had nothing. I don't have any secrets. It's all out, right? So I get rid of this mental blockage that's keeping me from the relationship that I can have with God and you. I get rid of that, writing it down on paper so that I can see it clearly, and the shame is lifted." And I'll stop for translation. థ్యాంక్ యూ. యా, ఆవిడేమంటున్నారంటే ఈ పుస్తకంలో ఉంది ప్రోగ్రామ్. నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పుస్తకం నేర్చుకోవాలి. అందుకనే నాకు మా స్పాన్సర్ ఒక టీచర్. బడిలో పాఠాలు ఎలా చెప్తారో ఒక టీచర్, దేవుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి అన్న టీచర్. సో 4వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఈ క్రోధముతో కూడిన ఆవేశాలు ఏదైతే ఉంటాయో అవి నన్ను తాగిస్తాయి. నేను కోపంతో తాగాను చాలాసార్లు చిరాకు కోపంతో తాగా. సో ఈ లేకపోతే ఈ స్వార్థ చింతన అన్న బంధంతో తాగా. స్వార్థ చింతన అన్న బంధం.
సో నేను ఇట్ల నుంచి బయటికి రావాలి. మా స్పాన్సర్ ఏలా అంటారు, నువ్వు నీ దగ్గర ఎన్ని సీక్రెట్లు ఉంటే అంత సిక్కుగా ఉంటావు నువ్వు. ఎన్ని సీక్రెట్లు ఉంటే యువర్ యాజ్ సిక్ యాజ్ యువర్ సీక్రెట్స్ అంటారు. ఎన్ని సీక్రెట్లు ఉంటే అంత సిక్కుగా ఉంటావు. అంత జబ్బు ఉంటుంది. ఎన్ని రహస్యాలు ఉంటే అంత జబ్బు పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రహస్యాలు మా స్పాన్సర్ ఒకటి అడిగింది, ఏం భయపడుతున్నావా, నీ వ్యాపారం అంతా బయటపడుతుందని, నీ వ్యవహారం అంతా బయటపడుతుంది సార్. నీకేమీ లేదు వ్యవహారం బయటపడడానికి, అంతా బయటే ఉంది అని చెప్పింది. బయటపడడానికి ఏం లేదు, అంతా బయటే ఉంది అని చెప్తున్నా. సో ఇది నేను చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే నన్ను క్లియర్ చేస్తుంది ఈ స్వార్థం నుంచి, ఈ రిజల్ట్మెంట్లు ఎప్పుడైతే నేను మా స్పాన్సర్ తో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఇది ఆ, ఆ, ఇది చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఆ ఇది చేస్తేనే నా దేవుడితోటి క్లియర్ అవుతుంది మార్గం, మీతో కలవడానికి కూడా క్లియర్ అవుతుంది, లేకపోతే నా స్వార్థంలోనే చిక్కుకున్నట్ట అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And so I sat with my sponsor for about maybe 45 minutes before I even came into this meeting. And we just talked about our family relationships and the alcoholism, those behaviors that we now see today in working the steps that we didn't see before, that perhaps we didn't see in alcoholism while I was drinking, you know, um, and to be able to relate to that. And perhaps there's some bloodline, and it's okay. There might be some bloodline to alcoholism. I may not be responsible for my addiction, but I am responsible for my recovery. So I get busy every day. I'm in my design for living. I'm in my daily reprieve. I'm thanking God. I'm asking Him to guide my steps. I'm pausing and I'm praying. I asked my friend in sobriety, 36 years sober, I said, how did you do that? He said, oh, I just pray all day long. See, because whoever my God is, your God could be whoever you want your God to be, as long as it's not you. I realized that, I was messing up that God job real bad. Everything I did crashed and burned when I thought I might be doing a good job. My intentions could have been even good, but I was messing it up. So I have to pause and I have to pray that God's will continuously be done. Pages 83 through 88 in the big book of Alcoholics Anonymous, the book of Alcoholics Anonymous. We nicknamed it the big book. I guess it is a big book, if you can see it. I guess it is kind of big, but more so its physical size, the spiritual, the depth and weight is really what's so big about it, right? Because every time I read it, I discover something new about myself, something that I can relate to. And then before, the alcoholism is so, cunning, right? Alcohol is described as cunning in this book. And I was looking for the differences in the beginning. I was looking, like, how am I different? This program's not for me. Wait a minute. Some people here are agnostic. They on the borderline. They're not sure about God. Some people are atheists. They don't have a God. They denounce God. So this can't be for me. I have a God. But wait, no, I didn't. Because if I had a God when I got here, if I had a God, I wouldn't be near death, right? Because God comes with some instructions. He asks us to be obedient to him, right? Because I was obeying the alcohol. Woo! But no longer, because I wake up with a complete and total willingness to admit, step one, I admit that I'm an alcoholic and that my life had become unmanageable. So I get busy right away before the alcoholism overtakes me. I ask God to direct my thinking, right? And I'm in this book and I'm reading pages 83 through 88 like I'm asked to do by my sponsor. She made the suggestions to me. And these suggestions are simple. They're only difficult for those who are not grateful. I read that in a book. I read that in a book that's suggested in the book of Alcoholics Anonymous.
So when I stopped resisting, right, the books that we cease fighting anything or anyone, and I saw you successful here in Alcoholics Anonymous. So guess what? I give up looking for the differences and I'm looking for the similarities now. How am I like you? And I'm just like you because I was drinking against my will in the last days. I was drinking against my will. And today I'm free of that with a program of complete abstinence. I do not drink at all. I'll pause right here. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ మీటింగ్ కి రాకముందే మా స్పాన్సర్ తో మామూలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అరగంట. ఏంటంటే రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఈసారి ఏం బయటపడిందంటే నాకు అదే వారసత్వంగా వచ్చిందేమో తాగుబోతారు. ఎలా వచ్చినా వచ్చింది. సో దాన్ని నేను బ్లేమ్ చేయడానికి ఏం లేదు. ఏంటంటే నేను నా తాగుబోతనానికి నేను రెస్పాన్సిబుల్ కాదు, కాకపోతే నా రికవరీకి నేను రెస్పాన్సిబుల్. సో మా స్పాన్సర్ చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చింది. మెయిన్ గా 83 నుంచి 86, 88 పేజ్ బిగ్ బుక్ లో బతకాలి నేను. అక్కడ బతకాలి రోజంతా. ఆ, ఎందుకు అంటే నేను తాగకుండా ఉండాలి అని, స్వార్థం నుంచి బయటకు ఉండాలి అని. ఆ, ఆ, ఏంటంటే ఇది చాలా ఫస్ట్ లో అందరూ అంటే నేను ఆ వీళ్ళందరికీ నాకు అసలు ఏం పోలిక లేదు. ఇక్కడైతే ఏకంగా కొంతమంది దేవుడినే నమ్మట్లేదు. వీళ్ళకి నాకు పోలిక ఏంటి ఇది అది అనుకోను. కాకపోతే మెల్లిగా మన అందరిలో సిమిలారిటీస్ చూడటం మొదలు పెట్టాం. చూడటం మొదలు పెట్టాక అందరూ ఒకటే. మీరు ఎలా తాగారు నేను అలాగే తాగాను. నా నా ఇచ్చతో నేను తాగలేదు లాస్ట్ లో. నేను తాగద్దు అనుకున్నా తాగాను లాస్ట్ లో, మీ అందరిలాగే. సో ఈ పేజ్ 83, 86 ఎలా రాశారో అలా చేస్తూ త్రూ అవుట్ ద డే పాజ్ అంటే ఆగాలి. ఆగి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఆయన్ని అడగాలి ఏంటి అని. ఇన్స్పిరేషన్ అదే అక్కడ బేసిక్ గా ఆ ఏంటంటే ఆ దేవుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకుని ఆయన నాకు ఎప్పుడు ఏ ఆందోళన వచ్చినా ఆగాలి, ఆ రోజు పాజ్ చేసి వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ ఇంక నేను పోరాటం ఆపేశానండి. దేన్ని కూడా బిగ్ బుక్ లో రాసినట్టు మనం ఇదే విషయాన్ని ఇంక పోరాటం ఆపేసాం. అందుకు నేను ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, ఏదైనా సరే పోరాటం ఆపేయడానికి. ఎప్పుడైతే నేను ఒక చోట చదివాను, కృతజ్ఞత లేకపోతే మనం స్టెప్పులు ఈ సజెషన్స్ చేయము, ఈ సూచనలు మనకి కేవలం కృతజ్ఞత లేకపోతే చేయము. సో నాకు ఆ కృతజ్ఞత, ఆ ఇచ్చ, ఈ ఇతరులతో అదే ఏ విషయానికి పోరాటం ఆపేసాక నేను చేస్తున్నాను రోజు. మా స్పాన్సర్ సజెషన్స్ లోనే బతుకుతాను. అవన్నీ బిగ్ బుక్ లో ఉన్నవే. బిగ్ బుక్ లో ఏం చేయమంటుందో అది మా స్పాన్సర్ చూపిస్తే వాటిలో బతుకుతున్నాను అంతే. ఈరోజు డిజైన్ ఫర్ లివింగ్, ఇది నువ్వు ఎలా బతకాలో డిజైన్ అక్కడ ఉంది పుస్తకంలో. ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది చేస్తే ఆ డిజైన్ లో బతుకుతాం. ముఖ్యంగా 83 నుంచి 88 పేజీ వరకు ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్ అలీ. Thank you. And so now that I'm not drinking, right, working a program of complete and total abstinence from mind and mood altering substances, that is a freedom, right? Oh, the program promises happy, joyous, and free. I couldn't feel God because I was so burdened with substances. I could not feel God. Oh, like God? Oh, who is that? Where is God? You can't feel him because you're drinking, I was told. And you let leave the substances alone so you can feel your creators. Someone created me.
It's a spiritual program. I have a God. Try to express it in just a few words. Every breath that I take, He is the one who awakened me, who gave me life and a second chance at life, because my are the ones that brought me within an inch. I took my hands in the book of Alcoholics Anonymous, say you might want to ask for some additional books, a rabbi, a minister, or a priest. And I asked the priest for the book, and he said, "Oh, take not thine own hand in aid of thine own destruction." Today, I don't bend like that. I don't bend my elbow to my mouth with a drink anymore, and I don't have to, because God removed the obsession to drink. And it's in the book of Alcoholics Anonymous that this is a promise. This is a promise one day at a time. Not picking up the first drink. Sometimes I do it 1 minute at a time. I had to do it 1 minute at a time. And the minutes turn into hours, and the hours turn into days, and the days turn into weeks, and the weeks turn into months, and the months turn into years. And it's a promise that one day at a time I never have to drink again. And the obsession, that monkey on my back, was lifted, it was removed. Who did that? I didn't. God for me. God did that for me. Because I said it 50 times, I'm not going to drink today. I'm not going to drink today. And I did. I drank that day. And one day I came into the rooms of Alcoholics Anonymous, and you were sober in Alcoholics Anonymous, and it's a program of attraction. What are you doing? What are you doing? I want to do what you're doing, whatever it is. I have the willingness to do what you're doing so that I can live one day at a time. I'll pause. యా సో నేను ఆ ఆ బిగ్ బుక్ లో ఉన్నట్టు ఇతర మత అదే మీ మతానికి చెందిన పుస్తకాలు కానీ లేకపోతే పద్ధతులు కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అని 11వ సోపానం తర్వాత ఉంటుంది. సో నేను వెళ్ళి అడిగాను, రాబాయ్ కానీ చర్చ్ కానీ అలాగా, అంటే మనకి హిందూ మతం వాళ్ళకి ప్రీస్ట్ కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఆయన హలీం, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ద ప్రీస్ట్ సెడ్? డిడ్ హీ రికమెండ్ ఎ బుక్ టు యూ, Heleemah? Yes, I'm So you listening. was Yeah. So what did the priest say? He said something die. It's suggested in the book of Alcoholics Anonymous to read some additional books, and that I can ask a priest, a rabbi, or a minister for these suggestions of books. And that is almost the quote, but it's not a quote, but it's close. Let me find What the is the page. quote? Yeah. Die, That you you said can something ask with. a minister, a rabbi, or a priest for No, no, some no. suggestions. What is the quote that the priest gave you? What is the quote? Or, you said die something. Yeah. Oh, thine? Okay, that came from one of the books of suggestion. Take not thine own hand. Is that what you mean? Yeah. What does that mean? Can you translate in Yes. English? Sure, I'll elaborate on that a little bit. Take not, I was destroying myself one drink at a time. It takes my hand I took my own hands with the drink, and that was my action to do. I was killing myself with my own hands against my own will. And the book suggested by the minister reads, take not thine own hand in the aid of thine own destruction. And no longer do I have to destroy myself, because I saw my fellows in Alcoholics Anonymous, they are sober. And so now I do what they are doing, and they have a God Okay. who, Thank you. yes. Okay. Let me translate that. Okay. సో Okay. అదేనండి, బిగ్ బుక్ లో ఉన్నట్టు అదే ఇతర మీ మతానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు అది చదవచ్చు.
ఆ, అంటే ఈవిడ ప్రీస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన పుస్తకం సజెస్ట్ చేస్తే దాంట్లో ఒక లైన్ ఉండింది. ఏంటంటే నీ చేతిలోకి ఇచ్చని తీసుకుని నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవాలి. ఆ నీ చేతిలోకి యాక్షన్ తీసుకో. ఆ అంటే కార్యాచరణ. నేను అదే చేశాను. నా చేతిలో గ్లాస్ తీసుకుని నేను నా మూతిలో పెట్టుకుని అదే జరిగింది యాక్షన్. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీ అందరూ ఆ మానేశారు. అలా ఏం చేశారు అసలు మీరు అందరం మానేయడానికంటే మీరు చేసింది చేస్తే నాకు వస్తుంది. మీరు చేసింది చేసే అంతే. నేనేం పెద్దగా చేయలే. మీరు చేసింది చేశా. ఆ అబ్సెషన్ ఆయన తీసేది. ఈ రోజు వన్ డే ఎట్ టైం నేను తాగక్కర్లా. ముందులో అయితే 1 minute ఎట్ టైం కూడా ఉంటుంది కొత్తలో. ఈ 1 minute 1 days కాస్త సంవత్సరాలు అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఏంటంటే నా చేతిలో కార్యాచరణ తీసుకోకుండా, ఆహా, నా చేతిలోకి ఇచ్చని తీసుకోకుండా 1 day ఎట్ టైం కాస్త సంవత్సరాలు అయింది. సో ఈ రోజు నేను తాగక్కర్లా. ఎందుకంటే నా దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు. దేవుడితో కనెక్షన్ ఉంది. నేనేం చేయాలో పుస్తకంలో రాసి ఉంది. అవి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే 1 day ఎట్ టైం నేను తాగక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ రీమా. Are you there? I'm listening to you. So far, I can't hear you. Let me look. You can't. Okay. Yeah, can you hear me now? I can hear you, but not clear. Sorry, I don't see any block for. It's an audio problem. Your audio is We also got not. something technical going on, you all. Thank you for your patience if you can hear me. I don't see any blocks here. I checked the settings. The Wi-Fi is good. And something has definitely happened where I'm not hearing you. Can you drop off and join Do back you want if me to you go don't out mind? and come back? Do you want me to exit Yeah. and come back? Yeah. Okay, I will exit and come back. Okay, I'm testing the mic. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. I can hear you. It's maybe your audio on your phone. Maybe it's connected to Bluetooth or something. Let's try
to open it up on my computer. See if that will work. Okay. Okay. Let's try. Okay. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear us? Okay, I exited and came back. Okay, let me see. I still can't hear you. So, okay, Sarah, you can hear me. Okay, on the line. We can hear each other on Zoom here, but I can't hear you. I can hear you too. Okay, that's okay. Uh, Let me pause the recording. I'm gonna try to come in on my computer. Excellent. Yeah, go ahead, Heleemah. Okay, and we were talking about before we had a technical interruption, but and the book of Alcoholics Anonymous says intuitively, and it's a promise that intuitively we'll know how to handle situations that used to baffle us, right? That I was like, okay, let me back out. Let me see if I can connect through the link that was established through a group chat here at home, right? I had come in through WhatsApp. I said, okay, perhaps the long distance connection isn't working. Let me try it this way. And because God, He restores us, right? I did my best to kill all of the brain working functions, right? With alcohol and substances. I did my best, right? Because what I was doing, I'm telling you, I wasn't going to last until and it took that gift of desperation, that acronym for God, that gift of desperation to ask God. Oh, God, the prayer is very short and it's very intentional. God, help me. Help me. And I can pause and I can pray and I can ask for his assistance in the moment. In the moment. And he does. God, help me. Which way do I go? And I can feel God now that I'm not drunk. Oh, it's simple. It's a simple program for a hard-headed alcoholic like me. And I'll pause. సో చూశారు కదా. ఆహా, నేను చేయలేనిది దేవుడు చేస్తాడు అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మధ్యలో ఇంటరప్షన్ వచ్చినాయి, నేను రకరకాలుగా ప్రయత్నించాను. ఒకవేళ మీ దగ్గర మా దేశంలో వినిపిస్తుంది, మీ దేశంలో వినిపించట్లేదు అనుకోండి. కాకపోతే నాకు ఐడియా ఇచ్చింది, ఇమీడియట్ గా ఇది సాల్వ్ అయ్యేలాగా చేసింది ఏంటంటే ఆ పాజ్. ఏంటంటే యా, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ పట్టుకోవడానికి కొంచెం ముందుకెళ్ళారు. ప్రోగ్రామ్ పట్టుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఆ ఏంటంటే నా డెస్పరేషన్. డెస్పరేషన్ అంటే ఇంకే దారి కనిపించకుండా నిస్సహాయత. ఆ నిస్సహాయతలోనే దేవుణ్ణి మనం అడుగుతాం. నిస్సహాయత దాకా వెళ్ళకుండా కూడా అడగచ్చు. గాడ్, జిఓడి అంటే గిఫ్ట్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్. గిఫ్ట్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్ అని గాడ్కి వెళ్ళిపోవడం. సో అది ఉండి నేను జస్ట్ ఒకటి అడిగా, హెల్ప్.
అంతే. సో దాని తర్వాత హెల్ప్ వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ హలీమా. I think about that phrase in the book of Alcoholics Anonymous. After all, God gave us brains to use. And I couldn't use them when I was drunk. And one day at a time, 1 second. First, I had to put it together a second at a time. A second. Like, oh, here comes a thought to drink. Oh, smash it right away with what? A spiritual tool. The book says we have a spiritual toolkit lying at our feet. I can pick up a tool instead of the drink. I can pick up the phone and call you. I can make a meeting such as we're doing now. Let me pick up the book and read some pages. I can pick up the phone and call my sponsor, right? In this daily reprieve. And I looked up the word reprieve. It's life sustaining, right? And it's saving my life to pick up the phone. Oh, why is the phone so heavy and the glass so light? But in the end, the glass is so heavy. And the consequences and all of this. Oh my God, yes, pray. That I don't have to live like that today. I have a choice. Every day I wake up with the same commitment. Step one, every day I'm in step one. Every day I wake up, oh, I admit to God. I admit to God and I admit to you. I come into the meeting, I show my face, right? I'm sitting here with a new willingness, a renewed willingness every day. Oh, wait a minute, this is working. This is working. Now tell me, as an alcoholic, I'm going to leave what's working? Every time I hear somebody say they relapsed, they stop making meetings, they stop picking up the phone calling their sponsor, they stop reading the book. Oh, only an alcoholic like me would stop doing what's working, right? Oh, what do I need more evidence? I need more evidence that this program is working? I don't. I know it's working. So I keep coming back, and I keep coming back sober and not drunk. And I'll pause. ఓకే. సో ఏంటంటే మొదట్లో అయితే 1 డే ఎట్ ఎ టైం కూడా కాదు. నా ఆలోచనలు ఎలా ఉండేదంటే 1 మినిట్ 1 సెకండ్ ఎట్ ఎ టైం. తాగాలన్న ఆలోచన రాగానే ఫస్ట్ దాన్ని చెదగొట్టాలి. ఎలా చెదగొట్టాలి? ఏదో ఒక స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక మార్గం. అది దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటం కానీ, లేకపోతే ఫోన్ ఎత్తి స్పాన్సర్కి చేయటం కానీ. నేను ఇక్కడికి వచ్చాక నేను అలాగా ఒక నిమిషం చొప్పున వచ్చి వచ్చి నాకు తెలుసు పని చేస్తున్నా. ఎందుకంటే మీ అందరికీ పని చేస్తుంది, నాకు పని చేస్తుంది. దాంట్లో డౌటే లేదు. ఈరోజు నేను రిలాప్స్ అవ్వాలి అంటే పని చేసేదాన్ని వదిలేస్తేనే రిలాప్స్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇది ఒక్కరోజు చొప్పున, ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే నా ఆలోచన ప్రాబ్లం. ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండొచ్చు. ఏంటి, నేను చెయ్యాలి, పని చేసేదాన్ని ఎందుకు చేయను? సో చేయడానికి ఒకరోజు చొప్పున చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ హలీమా. ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ ఎండ్ after this. Okay, thank you. So the design for living, Alcoholics Anonymous, though we're halfway around the world in technology, the program of Alcoholics Anonymous is the same worldwide. Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. Somehow, God trusted me to be an instrument to come and tell you that I'm sober since
December 1st, 2019, and that you never ever have to drink again. With a design for living that comes from God. It says it here in the book how it works. On page 58, rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. And those who do not recover or who cannot or will not simply give themselves to this simple program. It's easy, except for those who lack gratitude. It's easy for those except for who have grave emotional and mental disorders, but many of them do recover if they had the capacity to be honest. And I have a God, but faith without works is dead. So when I was asked to come here today, I just said yes. I come from a line of sponsorship, those who have been sober decades before me, predecessors, we call them. They saved a seat for me, and God willing, I save a seat for you in the rooms of Alcoholics Anonymous. It's a program, a design for living that works one day at a time. When I surrender, both hands up, surrender both hands up, not one up like I had a question in a classroom, because I'm looking for a way out. The disease is looking for a way out, right? To take a drink. I cease fighting that. I cease fighting this program. The book said we cease fighting anything or anyone. So when I'm asked to do a service, when I'm asked to do service work, I just simply step up and say yes. It's not an inconvenience for me. A friend of mine said, oh, if it's not inconvenient, it's not service work, huh? No longer is it inconvenient to me, because this is what saves our lives. It's a we program. We stay sober. By myself, alone, I get drunk. Alcoholism is a disease of isolation. It wants me to be alone, to take a drink. But when I'm with you, I don't have to. And today I choose not to. I choose to be here with you in Alcoholics Anonymous. I want to thank God, my higher power, for waking me up with the willingness to do his will today and not mine. Thank you, Alcoholics Anonymous. Thank you, India. Thank you so much for your fellowship. And with that, I will stay. థ్యాంక్ యూ. సో ఆవిడేమంటున్నారంటే ఇది వన్ డే ఎట్ ఏ టైం. నాకు రిప్రీవ్ వస్తుంది. బేసిక్గా రిప్రీవ్ అంటే నాకు జీవనానికి ఇది నేను బతుకుండడానికి వన్ డే ఎట్ ఏ టైం నేను ఇది చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఆ ఇచ్చని ఇచ్చేవాడు కూడా దేవుడే చేయడానికి. ఆ ఇచ్చతో నేను చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఆ రిప్రీవ్ వస్తుంది. ఇది ఎలా వస్తుంది? రెండు చేతులు ఎత్తాలి నేను ఫస్ట్, ఒక చెయ్యి కాదు. దేవుడా నా వల్ల కాదు, రెండు చేతులు పైకెత్తి సరెండర్ చేయాలి. దేవుడా నా వల్ల కాదు, నువ్వు చూసుకో, అది నీ పని ఏంటో నేను చేస్తా. ఆ రోజు ఈ రోజు నేను కృతజ్ఞతలు, ఎందుకంటే ఈ రోజు ఆయన వచ్చి చేయగలిగాను. ఎవరైనా మాట్లాడడానికి పిలిస్తే, నేను సర్వీస్ పిలిచిన నేను నో చెప్పను, ఎందుకంటే దైవిచ్చదే. నేను వెళ్ళి సర్వీస్ చేయడం. సో ఏంటంటే ఇది నేను ఎప్పుడైతే చేతులు ఎత్తుతానో, ఒకరోజు చొప్పున చేసుకుంటూ వెళ్తానో నేను ఉంటాను. నేను ఎలాంటి లైన్ నుంచి వచ్చానంటే సర్వీస్కి, అదే మేము అదే నా ముందు వచ్చిన తరాలు నా కోసం సీట్ ఉంచినాయి ఆ సర్వీస్ ద్వారా. అలాగే నేను వేరే వాళ్ళ కోసం ఒక సీట్ ఉంచాను వేయాలి. ఆ ఆలోచనతో చేస్తాం, అది మా బాధ్యత కింద. చాలా మంది అంటారు, అబ్బో సర్వీస్ అయితే ఇన్కన్వీనియన్స్ అయితే తప్ప, అంటే ఇబ్బందిగా ఉంటే తప్ప సర్వీస్ కాదు అని. నాకేం ఇబ్బందిగా ఉండదు ఈరోజు సర్వీస్ చేయడానికి.
ఆ ఆ ఇబ్బంది లేదు నాకు, ఎందుకంటే అది నా డ్యూటీ. ఎవరైనా రికవర్ అవ్వగలుగుతారు, ఈవెన్ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా రికవర్ అవ్వగలుగుతారు, ఇమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు దాదాపుగా అందరూ అవ్వగలుగుతారు, ఎప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళు నిజాయితీగా ఉంటే. అది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇండియా ఫెలోషిప్ కి ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి అంటున్నారు. ఆ